for the neck and put a mark in that others may struggle to chase, and she is capable of doing exactly that. 6.99, her season's best. Can she start this off with something beginning with a 7? That would be remarkable. Mihambo, first attempt of the women's long jump final. Went for it, just that little nod into the pit, really dropped her head, dropped her shoulders. It's a good start for Mihambo, I think. Didn't quite get the height there that we've seen her have in the past and benefit from, but it's a solid start. It's 6 meters 82, and the rest will make chase. Strong start that for Germany. Mihambo starting to bubble up, the tension mounting as the athletics gets underway. So these early rounds, an opportunity certainly. Florentina Costandina Huicho, the youngest athlete in the competition, starts with a foul. Early days, trying to find a runway, find the rhythm out here, a little bit of nervousness. Not a big foul, 5 centimeters, just a small adjustment needed, maybe drive out a little bit less at the back or tighten up the middle section of your run. So then, Ivana Spanovic, the defending champion. So here's a tweet from the reigning Olympic and world champion, the pole vault. Today on the way to the arena, Freedom for the bus driver turned us and asked if we know how to get there. Oh goodness, and he wasn't joking, okay. Well, they're here by the sounds of it. They show change as a result of her technique. They removed the numbers from the backs of the long jumpers. 6 meters 90 for Spanovic. Abigail Irazuru, first attempt in this long jump final then. Tight but fast on the approach, accelerates well. No free knee. It's the same as it was in qualifying. You've got to drive that free knee in the air. Otherwise, as you see when she takes off, she just forward rolls into the pit. The knee, that free knee, that left leg of hers doesn't come up high enough to stabilize and get the body long. The potential there is huge. The potential there is huge for her to jump further. 6.41 for Abigail. We'll need more. 6.90 leads. 6.50, täsmälleen sama tulos, mikä vaadittiin näihin kisoihinkin. Tanja Vicenzino, italialainen ensimmäisessä loppukilpailussaan, 32-vuotias. Vicenzino hyppäsi 6.68 ennätyksensä karsinnassa ja ennakkoluulottomasti vaan ensimmäiseen finaaliin. Hieman alle 6,5. Irazurun 6.41 on vaarassa tällä hypyllä. Alina Rotaru myös hypännyt 6.36 ensimmäisellä kierroksella. Vicenzino paransi karsinnassa jo 6 senttiä omaa ennätystään ja hyppää ihan kelvollisen hypyn kohtuullisen kaukaa lähtevällä ensimmäisellä yrityksellä. Italialaisen hypyn mitta on 6.42 ja menee tässä kohti kolmanneksi. Heti alusta. Well, meanwhile, back in this long jump final, the lead still Ivana Spanovic, and the final jump of the first round is Nastasia Miranchuk-Ivanov of Belarus. So to close out this first round, oh, that's a big jump though. Well, that 6.90 effort of Spanovic is being threatened here in this first round. Wow, good knee lift. Gets into a leg shoot, holds that leg shoot. Good abdominal strength there to hold it and just fly through the air. Well, it's an athlete who was upgraded from 4th to bronze at the World Championships, but then went on to serve a 2-year ban herself. Insight to the challenge our sport faces. Miranchuk-Ivanova takes the lead, 6.93. A lifetime best. Maria Beck-Romanchuk then.
two more jumpers to finalise the first round. Another foul jump, that is. She was excellent in the last round in Berlin. She catapulted up from 4th to 2nd, shown on that occasion that she can compete, the 23-year-old. So few athletes fancying their chances of medals here. Oh, what a marginal foul. Goes over. No, she did that, right? She'll feel that, Matt Plasticine. I don't think she was aware initially because she was walking towards a coach, and she got a smile on her face because it is a good jump. Just needs to make that little adjustment. Second round, Spanovic to respond to that jump. 3 centimeters she needs to find. Fast on the approach, a little tight though, a little jerky. Dropped her feet in early there. Really worked hard. A little bit of forward rotation, pulled her feet down. You can't force it. I just got the impression that Spanovic was trying a little bit too hard in that jump. You sometimes just got to not get in your own way. Spanovic then. 6.72, no improvement. Ja 2, hän on kilpailussa 4., mutta pitkä matka on mitalisijoille. Ihambo nyt 6.82 tuloksella. 3. paikalla Irosuru, Rotaru myös saaneet tuloksen. Pari yliastuttua vielä siihen kaupan päälle, mutta nyt italialaisen toinen yritys finaalissa. Edellisen hyppyyn verrattuna vaisuja taakse jää ja huono tulos ei paranna uutta 4-2. Meneillään siis ensimmäisellä tunnilla naisten pituushyppyfinaali. Naisten seiväsfinaalia aloitellaan pikkuhiljaa ja häivytään korkeampiin korkeuksiin. Naisten 60 metriä aidat tulossa ihan hetkisen päästä. Lisäksi miesten ja naisten 800 metriä myös tulossa ennen tasaa, joten tässä on paljon tapahtumia, paljon mitalilajeja. Kuten koko illan ajan. 6 metrin hyppymisen siinolle. Jatketaan hyppypaikalla. Ukrainan Marina Becker-Romanchuk hyppyvuoroon. Seuraavaksi ensimmäinen oli yliastuttu. Mutta hänellä riittää myös potentiaalia mitalikamppailuun ehdottomasti. Tälläkin hallikaudella 6.85. EM2 Berliinistä. Viime kesän kilpailusta ja ukrainalainen pomppaa pitkälle, mutta yliastuttu. Samaan nippuun olisi ollut tulossa. Kenties kohta nähdään, missä kengän kärki oli hypyssä. Urheilija itsekin menee tarkastamaan sen, että kuinka paljon yliastuttu. Eipä ilmeisesti paljon, no ei todellakaan. Mutta selvä yliastuminen siitä huolimatta. Beck-Romanchuk on yksi niistä hyppäistä, joka voi tosiaan tässä taistella mitalista. Erinomainen hallikaus, 14 senttiä ennätysparannusta. Ja lähestyy jo kovasti sitä, mitä on pystynyt parhaimmillaan ulkorajoilla hyppäämään. Mennään toista hyppykierrosta. Jäljellä on enää kärkinainen Mironchik Ivanova 6.93 ensimmäisellä ja tämän hypyn myötä keskittyminen on takana. Toinen kierros on saatu valmiiksi. Tässä on nyt jo niin kova ennätystulos pohjilla, mutta samalla höyryllä vaan entistäkin pidemmälle ja karkuun muilta. Spanovic, Mihambo ovat sen verran kovia, kuten äskeinen ukrainalainen, että ei hän kärkipaikkaa vielä voi uudittautua. Pitkä keskittyminen ja siitä valkovenäläinen liikkeelle. Toinen hyppy. Hyvällä vauhdilla tulee lankulle ja taas on pitkä. Ei niin hyvä kuin ensimmäinen ja tämä on kaiken lisäksi yliastuttu. 6.93 pitää edelleen. Reilu 5 minuuttia ja sitten on naisten pika-aitojen loppukilpailun vuoro. Reetta Hurske, Noora-Lotta Nesiri loppukilpailussa mukana. Jos oli miesten finaali kova, niin sama homma on myös naisissa kohta tulossa eteen. Although we will return to that in a second. Spanovic, so in the long jump on the other side of the arena, third round jump. Trails in second place now. And that's
Oh, it's so difficult to see those lines almost on top of each other. Gold and silver as we stand 3 centimeters apart. Spanovic best 6 meters 90. Trails the Belarusian with lots to spare. Giving herself, well, what, 17 centimeters we can add to this. 6 meters 80. Well, that's a confidence booster for Spanovic, you'd think. Olympia 4, Euroopan mestaruusmitaleita kyllä riittää. Hallissakin voisi nyt mitalia jopa mestaruuden ottaa. Saksalainen liikkeelle, 3. hyppykierros alkaa tästä ja pitkälle hyppää, mutta taitaa olla yliastuttu. Kyllä, tulos ei parane. Edelleen 6.82 pitää, sen jälkeen 2 yliastuttua saksalaisella. Se on reippaasti yliastuttu, mutta Mihampon juoksu kyllä kulkee todella hyvin ja se on kuitenkin se tärkein ominaisuus pituushypyssä, kun omaa tasoa pystyy juoksussa parantamaan ja lankulle tulo nopeutta, niin se tuottaa tuloksia. Hän on juossut tänä vuonna oman ennätyksensä 600 metrillä 7.34. Mutta aineesta on hätyytellä kärkitulosta ehdottomasti illan aikana. Vielä 3 mahdollisuutta Mihambolla. Spanovic on myös kohta tulossa hyppäämään seuraavan kerran. Romaniainen Jusko ennen sitä. Loppukilpailuun hänkin on nyt päässyt. Toki juniorimestarilla löytyy 1 mitali jo Halli EM-kisoista. Toistaiseksi ei ole kulkenut. 2 yliastutun jälkeen 3. hyppy 6,5. Noin suurin piirtein 3. hypyllä Jusko. Se saattaa sitten tuoda jopa 4. paikan. Jusko hyppäsi tuolla nuorten kisoissa sekä pituutta että loikkaa ja mitalia löytyy nuorten arvokisoista molemmista lajeista. 3 loikan ennätys on 13.81. 3 loikan, kun sanoit, Kristiina Mäkelä oli tänään aikaisemmin päivällä loppukilpailussa 6. paikka. Kovatasoinen kisa oli, Aina Peleteiro hyppäsi päälle 14.70 ja tappasi kultamitali itselleen. Hermannin tavallaan isot, kovat 3 ottivat ne 3 mitalia, mitkä siellä oli otettavissa. Ehkä hieman eri järjestyksessä, mitä... No en tiedä. Fischer on kyllä niin kova ollut, että hänelle voitto suoraan hienolla ajalla. 7.87. Pituushyppy finaaliin takaisin. Ison-Britannian hyppääjä Iro Suru loikkaa 6,5 metrin tuntumaan. Omalla hypyllään 3. kierrosta siis mennään. Mirontsuk Ivanova on kärkipaikalla 6.93 tuloksella, minkä näimmekin sen hypyn jo aiemmin. Ja britti saa tulokseksi 6.50 ja nousee 4. Kärjessä tilanne muuttumaton. Alina Rotaru Romaniasta seuraavana vuoroon, 29-vuotias hyppääjä, 25-vuotias hyppääjä. Hallissa finaaliin aikaisemminkin päässyt, mutta nyt vielä uupuu. Parhaat mahdolliset hypyt pystyy parantamaan ihan reippaasti omalla 3. Edellinen oli tämä paras tulos tähän mennessä 6.36, mutta nyt tulee lisää mittaa. Mihampon tulos, 3. tulos on 6.82. Sitä tämä hyppy ei ole, mutta jo pikkuhiljaa lähestymässä sinne. Ja kohta saamme romanialaisen hypyn tuloksen. Nousee 4. 6.64. Se on hyvä hyppy hänelle. Lähentelee kauden parastaan vain 6 senttiä siitä. Ja nyt Marina Pek-Romanchuk hyppyvuorossa. 2 yliastuttua. Edellinen oli niukempi pitkä hyppy. Tiukka keskittyminen EM2. Berliinissä pystyy jo mitalin nappaamaan ja sama on nyt mielessä. Tästä 3. kierroksen hyppy. Ei vielä 3 joukkoa, mutta nyt taitaa tulla joka tapauksessa tulos kyllä vaan. Ja ukrainalainen tästä sitten seuraavilla kierroksilla 3 hypyllä vielä eteenpäin. Mutta kyllä tämä tilanne tasoittuu ja hyvä pituusfinaali on joka tapauksessa meneillään. Mirontsuk Ivanova 3.93, Ivana Spanovic 6.90 ja Malaika Mihambo 6.82. Rotaru äsken 4. Ukrainalainen ei ihan siihen pysty. 6.63 menee 5.
Me nähtiin aiemmin tänään hyvä miesten pituusfinaali. Siellä Tentoklo hyppäsi hurjan tuloksen ja Kärki hyppäsi kaiken kaikkiaan todella hyvin, omia ennätyksiä on paljon. Hyppypaikkakin on selkeästi hyvä, alusta on nopea. Ja tulossa myös pituusfinaalin jälkeen miesten kolmiloikafinaali. Abigail Irizuru, round 4 of the long jump, 650 her best so far. It's about the same, isn't it? 650 is what she jumped in qualification as well. It's a red flag though. 2 further jumps. I'm sure she agrees with that. 682 is the lowest of the medal positions, a little way off. Irizuru, her lifetime best is 6.73 from 4 years ago. Oof, doesn't get much closer than that. Well, it was close, but as the toe rolls through, that's what clips the plasticine and puts a mark in it. It's the slightest of fouls, but it is a foul. Just a minor adjustment there. Pull your foot back underneath you at take-off. And that oli aika paljonkin ongelmia ja nyt pudotus myös. Hypätään takaisin pituusfinaaliin. Ukrainan Pekka Romanchuk, 4. hyppykierros. Hänellä on 6.63 kolmannelta kierrokselta, mikä muutama minuutti sitten nähtiin. Saadaan ja ukrainalainen mitalikamppailu on tällä hypyllä. Ja sen jälkeen jännäämään, kuinka pitkä loikka oikein on. Se antoi viitteitä se toinen yliastuttu toiselta hyppykierrokselta. Ja nyt jalka osuu lankulle. Ja sieltä tulee tulos 6.84 2 sentillä. Saksalaisen ohi. Mihambo putoaa 4. Olena Rutaru, her best so far of 6.64. In 5th place behind the outdoor champion Mihambo. Ooh, that's higher off the board. It's maybe a slight improvement that for the Romanian. It's a great knee drive, keeps the body upright. Whirls those arms round to try and slow down that forward rotation. Seems happy. 6.57, no improvement for Rutaru. So we move into the top 4 athletes. The champion in her home capital in Berlin last summer jumped superbly. Looking to reproduce that kind of form here indoors. Malaika Mihambo, best so far, 6.82. Ooh, good leg shoot, and that, well, it's again scattering those medals. Greg Rutherford, I know you're watching this closely. What are your thoughts so far? Yeah, Mihambo really did react well to that runway there. With her, she's got a slightly longer stride, but actually manages to transfer that into the power off of the board. Some people it really kills them, but with Mihambo that really worked incredibly well. I think what we're looking with Spanovic, she's got some really big jumps in her, but the pressure seems to be getting to her slow, which I'm quite surprised about, to be honest. This was definitely her competition to lose, and I don't think coming into this she expected the other girls to be as close as they currently are. So I think going forwards, we've got to see her up again a little bit and absolutely nail one. So that was a slight improvement for Mihambo, but stays in 4th place. Greg? Yeah, she's trying too hard. She's over pushing. You can see it through her runway. What you want to do, I explained it a little bit earlier, you want to imagine an aeroplane taking off, so you want to be accelerating into the board. She looks like she's pushing the back end of her runway so hard, by the time she gets to the board, there's actually a level of deceleration. So what she's facing is that she can't get quite into position. This is why she keeps hitting the back edge of the board takeoff. So she's losing quite a lot of that bounce that you get off of the board. Yeah, pushing too hard maybe, says Greg Rutherford. Miranchuk Ivanova then, the event leader. 6.93 her best so far. In the 4th round, 2 jumps remaining after this one is measured. It's going to be tight, this. Miranchuk Ivanova very fast on the approach. Better on the board, but still not perfect. So no improvement there. 6.93 still leads as we move into the 5th round. So we're in the 5th round of this
long jump final, and Abigail Irozuru is in 7th place. She's jumped exactly the same distance as she did yesterday in qualifying, 6 meters 50. We just saw her there move her run-up back, probably a couple of inches. We saw how she filed by the smallest of margins, so she's made an adjustment at the runway there. Deep breath, compose yourself. So 6.93 leads. Irozuru trails 43 centimeters back. Any dent on that would be a success. Well, it's around the 6:40 mark. Unfortunately for Irozuru, looks like no improvement in this 5th round. Just one jump. One more jump after this one. Greg, what can she do to salvage this competition? I think Abby needs to keep running towards the board. It's similar to some of the previous jumps. She's getting her max speed too early down the runway, so by the time she takes off, she's decelerating again. So the problem is you face there is you start to over-rotate. You can't quite complete what you need to complete during the jump. The technical side of it doesn't have a chance to come through. So until she can control some of those nerves and some of the tension that's going through her body on the runway, she's going to struggle technically. So got to really hope that she can compose herself into the final round and actually try and Kirjakopoulo on taas ollut aika hyvä ja varma. 4 kisaa, 4.81 paras ja 4.63 huonoin kisa. Ja sitten pituusfinaali takaisin. Romanian Jusko hyppää 6,5 metriin. Hän on tähän mennessä hyppännyt 6.39 ja tämä 5. hyppy on pisin näistä tähän mennessä hypätyistä loikista. Aika lailla 6,5 metriä on romanialaisen hyppy. On Rotarun takana romanialaisten kamppailussa. Ja tämä hyppy kantaa 6.49. Hän on 7. Pykälän parannus tällä hypyllä. Kotoiselta vastaus voi tulla tässä. Vicentino Italia, hänen 5. hyppynsä. Ja on siis ensimmäisessä finaalissaan ja hyppää hyvin omaan tasoon nähden. Ehdottomasti Vicentino 6.68 karsinassa ennätys ja pystyy parantamaan 5. Ei ehkä ihan niin pitkä ole kuin ennätys, mutta aika lähellä kuitenkin. pomppaa 6. Voittaa Britin Irozu ja viimeisen varaan jää. Sitten pituuteen Rotaru 5. kierros. Hän on 5. tilanteessa. Ja romanialaisen seuraava hyppy tulee tässä ja hyppää pitkälle, mutta yliastuttu. Harmillista. Ei ihan mitalleille tällä hypyllä olisi kuitenkaan päässyt, mutta yliastuttu, ei edes pohdiskella sitä. Back to the long jump though. We're in the 5th round now. That's a classic Spanovic runway. Bounds out the back, keeps it long, 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 and then the last 6 to 8 strides shortens them up, quickens the cadence, and runs off the board. The earlier jumps for me, she seemed to be towing the long jump board. Now she's got a firm plant on it. 6.99 for Spanovic, takes the lead. Equaling the European leading jump of Mihambo, who's in 4th place. Greg, what did you make of that? It was exactly what we were sort of hoping she would do. She accelerated into the board rather than killing it by accelerating too soon on the runway. So by the time she hit the board, she was in the perfect position to really complete the jump. And obviously from that comes the distances. But I've been watching Mihambo as well. She's had a couple of fouls, and actually they've been some really big fouls. So if she can pull it together, she really could push Spanovic there for that gold medal. So Miranchuk Ivanov has just lost her lead, but has done something to respond. That's another big effort, but it's a foul. Greg, just quick question on Spanovic's reaction to her jump there. What did you make of it? It's quite muted. Yeah, she can be quite muted at times, actually. I think she's always expecting and hoping that she's going to be jumping 710, 720 plus. So from that point of view, when she doesn't, I think she's never quite happy with it. So I think if we see one of the bigger jumps that we know she can produce, then we'll see a slightly more animated Spanovic there. Well,
Miranchuk Ivanova quite right in querying that foul jump that was called quite quickly. The red flag popped up, but as you can see, it was... I suspect there's some more drama to come here. Is Abigail Irizuru capable of creating some of it? Final try. Sixth jump for Irizuru was highest but popped down as well. And unfortunately, that won't be enough to improve. It was a decent series of jumps though. And Irizuru will take away, I'm sure, lots of learnings from these championships and build on that. 7th place, 6 meters 50, her best of the evening, and we'll have to settle for 7th. Final chance then for Miranchuk Ivanova to catch Ivana Spanovic. And won't, because that's a foul for the Belarusian, hands the victory to Serbia. And there's the reaction from Spanovic, a successful defense of her title, utterly dominant 2 years ago. Maybe not quite so much today, but it was a superly competitive performance. An equal world-leading jump of 6 meters 99. Miranchuk Ivanova must think, what have I got to do? 6.93 in that opening round. But there's your champion. So there's your long jump distances. Spanovic, 6 meters 99, a world-leading jump. European indoor champion defense successful.